ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਗਾਰਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਗਾਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਗਾਰਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ I would like to welcome you, Stephen and Kulbir ji. Hope you will enjoy the session with us today. Yeah, thank you very much, Paji. Thank you very much, and Satwinder Paji. Yeah, thank you. I'm very happy to be here. I totally respect this program and the level of discussion. Yeah, that's really great. Stephen, since your party, National Advancement Party of Canada, is I will say pretty much new for our listeners. So can you share the background about this party in a brief? Yeah, it's a patriot movement across Canada. We have members across the country and we're growing quite fast. And the basic premise of this party is to put Canada and the Canadian people first. Yeah. We got to make sure, and it was funny, when I was at the local Gurdwara, I remember being down in the food room in the basement there, and a Sikh gentleman came up to me and he said the exact same words to me. He looked at me and he said, "We got to put our people first," and that Sikh man was totally right. And a lot of Canadians are suffering now. Yeah. We already discussed this. Our small businesses, our veterans. There's many unemployed. Yep. There's a lot of our seniors are struggling. Yep. Yet we have all this money flowing out of the country. And we have all these promises that are falling by the wayside. So we're going to get into this today, but we got to make sure we put our people first. For the listeners, I would like to say that Garvey ji ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਸਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। That's right. ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, since I have tried to explain what Mr. Garvey said. If you want to add anything, please continue. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿਲ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਡ 2-2.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਸਪਾਈ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ UK ਹੈਜ਼ ਡਨ ਇਟ। ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਗਾਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਗਾਰਵੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਸਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ,
at that time, was he a politician or was he is in the process of becoming a politician? No, he wasn't a politician. I still don't consider him much of a politician actually. He's just like a good friend of mine. They as a friend मिलिया they know ही सी के जो elections वास्ते campaign करदा सी 2015 ਵਿੱਚ, but he took it in a very neutral way. And I said मैं कि Stephen ਤੁਹਾਡੀ election ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ point ਨੂੰ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ election ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ north east ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ no, if I'm okay with the concept then I will do it, and if I'm not okay with the concept I don't care about elections. So, but Garvey, my question to you is that when actually you decided to get into politics, and what's your background prior to your being in politics? Yeah, I'm a non-career politician. That's what I am. And we have politicians in Ottawa. That's all they've been doing all their life. Okay, so I'm a non-career politician. I've got a master's degree from the University of Cambridge in environment development. Okay. I've been involved in small business, non-profit organizations, and crown corporations. Okay. And I also rowed on the national rowing team for Canada. Okay. I represented the country on the national rowing team at the World Championships. Yeah, that's great. Also, I've been an author of a number of books. So what has been the main subject of your books that you have written? Some of it was philosophical and looking at social construct theory and looking at our society, what's going on and how we can improve it. Okay. And मैं listeners वास्ते दसदा जी कि इन्होंने थोड़ा briefly अपने वाले दस्या हैगा कि मैं bachelor's कीती है political science दे विच University of Columbia तो और Masters of Philosophy in Environmental and Development University of Cambridge ਤੇ even ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ represent ਕੀਤਾ ਆ rowing team ਦੇ ਵਿੱਚ in World Championships. Since you have a I will say very vast experience in not only being in business, being into sports and having good educational background, so what do you feel is lacking today in Canadian politics? I think there's a corporate globalist elite that's controlling the establishment parties, which is causing a disconnect with the Canadian people. So what I'm getting from your reply is that you are saying that the big corporate houses are trying to control the decisions in Canada? They're controlling the big parties. That's why we see what's going on. Also it's the commercial banks. We have 640 billion plus debt right now, and it's growing. Okay, and it's predicted in 2045 that it's going to be 1.5 trillion. That's just federal debt. All that money is owed to the commercial banks. Every year, we're paying them interest payments of $30 billion plus just to service that debt. This money is being used to control the politicians. Yeah, but Stephen, what we have been seeing is that people definitely talk about the debt, but they very rarely come out with the plan to rectify the debt. We have a plan. 100%. It's on our website. So what is the main crux of the plan that you have? Okay, the main thrust, because right now the Bank of Canada is controlled by the federal government. We want a completely independent Bank of Canada first. Okay. Then we want this Bank of Canada to pay off that debt to these commercial banks. And these are both foreign and domestic banks. So they would pay it off, and then they would charge us 0%, and we would have to pay it back to the Bank of Canada. That's the first thing we would do. Okay. But within that program, there would have to be mandatory balanced budgets going forward, because you can't keep adding to it. Yeah. So that's going to create a little inflationary pressure, but it's better than the situation we have now, because we're paying compounding interest, and it's only increasing. Like every year. How do you rate between the previous government under Stephen Harper and now presently under Justin Trudeau? They're two sides of the same coin. I don't see any difference really, because they're both working for the same people. मेरा listeners वास्ते जी question सीगा जी Stephen Harvey जी ना कि वो conservative government ਜਿਹੜੀ Stephen Harper ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ।
So can I put this in context? Yeah. For 150 years, since 1867 Confederation, there's only been 2 parties in power in this country. And it's kind of like the US. We keep switching from Republican to Democrat, conservative to liberal, but they're both controlled. That's why we see what's going on. These governments do not serve the Canadian people. So in that context, do you think that since there is a different party now controlling Alberta, being NDP in power, so do you feel some difference between what was happening 43 years prior to their taking over? I think that's a different context. I'm only talking federally. Okay. I'm only talking federally. So we need to break the monopoly. It's basically a federal monopoly on power. Okay. Right? And we need to break that and get people in there, common people that actually serve the Canadian people. So right? If I talk about your advantages over the rest of your the people and the candidates who are representing liberal and conservatives, so how you feel you have an edge over them? I was just at a forum, and there was 3 other candidates there. Okay. And Kulbir was there. Yep. And, I can only say this humbly, but there was no contest. I won outright. Okay, because this is about ideas. These people don't have ideas, and they're also controlled. Yep. Right? Yeah. So, how can they beat our vision? Okay. They can't. ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਐਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਫੈਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਐਂਡ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵੀ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਕਲਚਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟਿਮ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੀ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲੀਏ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਦ ਪਾਰਟੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਸ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕਲਾਸ ਮੋਨੀਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। The other formal part of it ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ VOTING ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਸ ਯੈਸ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਮਰੀ ਕੱਢ ਕੇ through government process ਉਹ ਪਟਵਸ਼ present ਹੋਵੇ। This is real democracy of the people by the people for the people। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ 103 ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਇਸ ਸਕਾਫੀ ਐਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸਟੀਵਨ ਐਂਡ ਇਵਨ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਟਰਬਨ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ we miss him a lot but Stephen Garvey did the best part like he really did a really good part ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਯੂ نو ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ M103 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰੀਏ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਾਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਅਪਸ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਡੈਮ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਮਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟਨ ਸੈਟ ਆਫ ਸੈਕਟ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Stephen, some people, some imams might say good. What I was trying to say on this, Stephen, was that a lot of religious leaders of Muslim origin, they have come out and they have condemned what has happened in Paris, for that matter, even Brussels, even elsewhere, wherever that happens. Even just 2 days back we saw things, the ugliest of things in UK. People have of all sects come out, whether it was Muslims or anybody, right thinking person has come out and said that that's a barbaric act and nobody supports it. So how do you feel that a normal person on the road or in any small community is to be blamed for that hysteria that is created, and then it magnifies to become Islamophobia for as far as Muslims are concerned? Yeah, we don't support M103. I'm going to be very clear on that. And we don't think any religion, ideology, way of life should be singled out and get special treatment. Also, we don't think any religion, ideology, way of life, secular or non-secular, should come before freedom of speech. Thirdly, we think Islamophobia was created by the Muslim Brotherhood in the 1990s to silence criticism of Islam. Okay, so this has nothing to do with Muslims, but this is our freedoms in Canada. And we should be able to talk about any religion, any ideology. And if we lose that, we're losing our most cherished value, which is freedom. Yep. And that's why we're against it. And we think it's going to waste a lot of our precious tax dollars on a study that's studying something that we don't think is doesn't make sense. Islamophobia doesn't make sense. All right? Being hateful and racist towards Muslims is another thing. That's a criminal act. But for people, freedom. So there's no issue here. This thing should not be passed. So this is a very sad day for Canada. I'm very sorry. And this has nothing to do with Muslims. Yep. It just happens to be, it's about them. So it could be about any other religion. It could have been Christianity. Listeners ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ M103 ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਓਟਵਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜਸਟ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। I hope Kulbir ji, I have addressed what exactly Stephen said, or you want to add something? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, and I would like to add ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ originally ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਸਟੀਵਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਸਪੋਕ ਅਪ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੀ ਸਪੋਕ ਅਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ he stands up for that. Can I add one thing here? Yeah, go ahead, please. We're strongly opposed to C-51. And I tell the viewers out there, if you oppose C-51, you have to oppose M1-103 to be consistent. Because they're both about our freedoms and eroding them. Mm-hmm. So, for all those people out there, if you're Muslim, you got to put our freedom first. And you mentioned about these imams condemning it. Yep. And we think that's great. Yep. But that's words. Yep. We need action. And one thing we need people to do is the one issue I have, and I'm going to bring this up. There's people in Canada who believe that Sharia is divine law of the world. It's from God, and it should be imposed. Yeah. And that's a problem. We don't want Sharia imposed on us. So you got to remember, it's not all black and white. There are issues on both sides. So we encourage moderate Muslims to start talking about Sharia, and that it has no place in Canada, because we don't want it here. And I'm sure the Sikh community supports me on this. ਸਟੀਫਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ that the freedom is for everybody. Of course it is, but some of this stuff is anti-freedom. If you look at Sharia, correct, and you go into it, the oppression of women, homosexuals, and union of religion and state, and on, go look it up. It has nothing to do with our freedom. Yeah. Okay. Now coming to another important economic, I will say, issue that Canada is today confronting. There has been a change across the border in the US, and Donald Trump today is, as a president, is planning to bring lots and lots of changes, including NAFTA and other treaties that existed all these years. So how do you rate and what's your opinion on the points that Donald Trump has highlighted, and how you see Canada vis-a-vis the issues that he has highlighted? Trump is going to improve their economy. It's already happening. Look at the stocks. They've been growing incredibly ever since he was put into office. Right? He's going to lower taxation. He's going to cut the regulation. He's going to cut business taxation to bring money back into. He's going to re-sign these trade deals. The U.S. is going to be way more competitive economically. What that means is, because our country is heading in the opposite direction, we're becoming less competitive. Our debt is going up, our taxes are going up, right? Our unemployment's going up, so we're heading in the wrong direction. So what's going to happen is a lot of jobs are going to be sucked down into the US, even more, because they're going to be more competitive than us. And that's a real problem for Canada. The problem with our system, we have a socialist nanny welfare type system in Canada. And Trump is going to expose all our weaknesses. This socialism does not work. And we're paying a price. It's going to expose us. Listeners ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੀਫਨ ਗਾਰਵੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੈਕਸਸ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Look at Shell just packed up and left Alberta. 11 billion investment gone. That's only one example. That's what's happening. So you were saying that is the direct impact of Trump being a president? No, but that's also the socialist policies coming out of Ottawa. This regressive carbon taxation. And the increase in taxation across the board all over. And also
reneging. So what is your party's stand on environmental issues? We need jobs, okay? Jobs. Without jobs, we have nothing. So we want to find a balance there, but this government is not doing it. They're hurting our economy, and it's the worst time ever with this Trump getting in. It's the worst time. So coming back to Trump, so if he renegotiates NAFTA with Canada and it is not favorable to Canada, so how is Canada going to gain with that? We don't have the leverage. Look at this guy. He probably hates Trudeau. Trudeau was attacking him. He has a socialist globalist agenda. Trump is a nationalist. So there's already a problem there now. Plus the carbon taxation is hurting our economy. Do you think people want to invest in Canada when they can invest in the US? Do you think the carbon tax is a very big hurdle? I think it's a big hurdle on business. I know it's hurting Canadian families. It's taking money out of our pockets. It's hurting entrepreneurship in Canada for that reason. It's hitting every business. Our heating bills. I know mine have doubled. I don't know. I'm sure the listeners too have. Yeah. So that's hurting us. Listeners वास्ते मैं और ऐड करा जी कि वो कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਟਾ ਅਗਰ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਟ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਫ that is so why has Donald Trump dropped in his rating so fast? That has never happened in American history ever. He is today down to 37% job done based on the job he has done in the couple of I will say days that he has been as president. Why he so quickly lost the confidence of his own people? I think it's he's going against the mainstream media. He's got constant attacks on him, and his agenda is quite complex. And like for healthcare, it's taking so long to get through, and he hasn't got to the business cuts yet, and he has to get to that. So the guy's inexperienced as a politician, right? So, but judge him on the body of his work, right? So if he does his business stuff, as he says, the economy is going to be doing quite well there. But that's the reason he's dropped a bit, because it's taking time to implement. ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਫਨ ਗਾਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 640 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਚੰਕ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਬਜਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੌਬਸ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜੌਬਸ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪ ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਫੀ অর ਸਮਥਿੰਗ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਹੈ ਅਗੇਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਂਡ ਸੋ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਮੋਰ ਔਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡ ਟੂ ਮਚ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ Okay. Stephen, in the process of winding up our discussion today, so
in nutshell, what you like to express to your voters that your Advancement Party of Canada, what it stands for, why should a voter vote in your favor or in Mr. Chawla's favor? The country's heading down the wrong direction. We can see that. We're heading down the path of Greece. The debt is growing, the commercial banks' profits are going up, and these politicians are benefiting from that little circle of existence. This has nothing to do with the Canadian people. We need to change things. We need a redirection to this country which focuses on all Canadians, putting all Canadians first. So if you care about your family, you care about your family's future, you got to support the National Advancement Party. We are a patriotic movement that's committed to the Canadian people first. And this is just common sense, pragmatic thinking. You know, this is our tax dollars. These people in Ottawa are supposed to serve us. They're not supposed to serve global interests. They're not supposed to serve the UN. They're not supposed to serve special interests here and there and dish out our money. They're here to serve us. So if you believe in that, support us, because that's what we're bringing. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮਿੰਗ 7:30 ਤੋਂ 7:30 ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 24, 25, 26, 27 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ, ਬਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਕੈਲਗਰੀ ਮਿਡਨਾਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲੈਨਮੋਰ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਲ ਦ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਸ, ਚੈਪਰਲ, ਵਾਲਡਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਕਲਾਊਡ ਟ੍ਰੇਲ ਐਂਡ ਡੀਅਰਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਕੁਝ ਸ਼ੌਨੇਸੀ ਦਾ ਮਿਲ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟਵਰਡਸ ਮਿਡਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੇਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਦ ਸੇਮ ਫॉर ਬੋਥ ਰਾਈਡਿੰਗਸ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਫॉर ਅਸ। ਸਟੀਵਨ ਗਾਰਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ VIP ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ। Thank you Kulbir ji, and nice to have you Stephen again after a long time. And we look forward to the results, and hopefully the listeners have got exactly what you wanted to say, and hope they get convinced with your policies and agendas and vote for you. All the best from Radio SurSangam team to both of you. Thank you very much. Sari sangat da Yeah, pleasure. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।